La oscuridad envolvía el planeta Arcanis, un mundo que había sido hogar de los seres considerados, pero superiores. Un silencio inquietante dominaba la atmósfera, interrumpido solo por el crujir de las hojas bajo los pies de los cazadores humanos. En la distancia, se oía el eco de un grito desgarrador que resonó como un presagio de lo que estaba por llegar. Kale, el líder de la comunidad alienígena, se encontraba en la cima de una colina, observando con preocupación el horizonte. Sus ojos, de un color azul profundo, reflejaban la angustia que sentía por su especie. Había oído historias sobre cacerías humanas, pero nunca pensó que su comunidad enfrentaría algo tan aterrador. Su mente estaba llena de imágenes de sus amigos y familiares, temiendo que pronto pudieran ser solo recuerdos. Lyra, una joven guerrera con una determinación ardiente, se acercó a Kale. Su cabello plateado brillaba a la luz de las estrellas, y su mirada estaba llena de valor. No podemos quedarnos aquí y esperar a que nos encuentren, dijo con firmeza. Debemos luchar. Debemos demostrarles que no somos débiles. ¿Y qué pasará si fallamos? Replicó Drac, un alienígena más viejo y escéptico. Sus ojos amarillos estaban llenos de resignación. La lucha es inútil. No somos como ellos. Ellos tienen armas y tecnología. Nosotros solo tenemos nuestra fuerza. Kale los miró a ambos, sintiendo el peso de las decisiones que debía tomar. Si nos rendimos, habremos perdido antes de empezar. No solo luchamos por nosotros, sino por las futuras generaciones. Mientras discutían, el cielo se iluminó con un destello repentino. Una nave espacial humana descendía lentamente hacia el planeta, rompiendo el silencio con un ruido ensordecedor. Kale sintió que su corazón se aceleraba. Debemos actuar ahora, ordenó con voz firme. Lyra asintió. Su espíritu guerrero resplandecía en su mirada. Reunimos a todos. Necesitamos un plan. El grupo se movió rápidamente hacia su asentamiento, una comunidad oculta entre los árboles bioluminescentes. Ali, otros alienígenas se reunieron, nerviosos y asustados ante la inminente amenaza. Kale se erguía como un faro en medio del caos, su voz resonando en el aire. Hoy nos enfrentamos a una gran prueba, comenzó Kale. Los humanos vienen por nosotros, pero no estamos solos. Somos una comunidad fuerte y debemos defender nuestro hogar. El murmullo de la multitud aumentó, algunos se mostraban escépticos, pero otros comenzaron a sentir la chispa de la esperanza. Lyra dio un paso adelante y levantó su lanza, instando a los demás a seguir su ejemplo. No dejaremos que nos destruyan. Lucharemos juntos, exclamó. La tensión era palpable mientras los alienígenas se preparaban para el inevitable enfrentamiento. En el fondo de sus corazones, sabían que la batalla que se avecinaba decidiría el destino de su especie. Mientras tanto, en el lado humano, Javier observaba desde la nave con un rencor ardiente en su pecho. Había perdido a su humano en un ataque alienígena meses atrás y ahora veía esta cacería como su oportunidad de venganza. No serán más que bestias asustadas, murmuró para sí mismo, recordando las historias que sus compañeros cazadores contaban sobre los alienígenas. A medida que las naves se preparaban para descender, el tiempo parecía detenerse. La noche estaba cargada de tensión y la inminente confrontación se cernía sobre ambos grupos como una tormenta oscura. Kale respiró hondo y miró a su gente. Sabía que no podían rendirse. Debían luchar por su existencia. La batalla no solo era por su vida, sino por su identidad misma. Con un último vistazo al horizonte iluminado por las luces de las naves humanas, se preparó para lo que vendría, consciente de que el futuro de Arcanis pendía de un hilo.
El asentamiento alienígena era un lugar vibrante, donde los árboles bioluminescentes iluminaban el entorno con un suave resplandor azul y verde. Las estructuras en forma de cúpula, construidas con materiales orgánicos, se entrelazaban con la naturaleza, creando un hogar que parecía unirse con el paisaje. Sin embargo, ese día, la belleza del lugar se veía opacada por la sombra de la inminente cacería, que él reunió a su gente en el claro central, donde una gran piedra azul servía como altar y símbolo de unidad. Alrededor de él, los rostros de sus compañeros mostraban una mezcla de determinación y miedo. Lyra se había colocado a su lado, su lanza brillante en la mano, lista para inspirar a los demás. Hoy, somos más que una comunidad, comenzó Kale con voz firme. Hoy somos un solo corazón, latiendo al unísono contra la amenaza que se cierne sobre nosotros. Las palabras resonaron en el aire, llenando a los presentes de fervor. Sin embargo, Drac permanecía al margen, su mirada escéptica no se desvanecía. No importa cuán unidos estemos, dijo en voz baja. Los humanos tienen tecnología avanzada. No podemos competir. Eso no lo sabemos aún, respondió Lyra, avanzando hacia el con determinación. No hemos visto lo que son capaces de hacer. Pero si nos rendemos antes de intentarlo, ya hemos perdido. Mientras la discusión se intensificaba, un grupo diverso de alienígenas se acercó. Algunos eran guerreros experimentados, mientras que otros eran jóvenes como Lyra, ansiosos por demostrar su valor. Todos compartían el mismo objetivo, proteger su hogar. Kale levantó la mano para pedir silencio. Necesitamos un plan, dijo. Debemos utilizar nuestra inteligencia y agilidad. Los humanos pueden tener armas, pero nosotros conocemos nuestro territorio. Lyra propuso una estrategia. Podemos establecer trampas en los senderos que conducen a nuestro asentamiento. Si logramos ralentizarlos, podremos atacar en pequeñas emboscadas. La idea resonó entre los presentes, y la tensión se transformó lentamente en acción. Los alienígenas comenzaron a discutir cómo podían utilizar su entorno a su favor. Kale, sintiendo la creciente energía entre ellos, decidió dividir el grupo en equipos. Unos se encargarían de las trampas mientras otros organizarían la defensa del asentamiento. Mientras tanto, Javier y su equipo humano estaban aterrizando en un área cercana. La nave dejó escapar un susurro mecánico mientras se abría la compuerta. El grupo de cazadores salió al exterior, armados hasta los dientes con rifles de energía y dispositivos de rastreo. Recuerden, son criaturas astutas, advirtió Javier a sus compañeros. No subestimen su inteligencia. Ellos son más peligrosos de lo que parecen. Uno de los cazadores, un hombre. La noche se había vuelto aún más oscura, como si el cielo mismo presagiara el conflicto inminente. Kale se movía entre los suyos, sintiendo la intensidad en el aire. Las luces de las naves humanas titilaban en la distancia, y cada destello parecía un recordatorio de la cacería que se avecinaba. ¿Cuál es nuestro plan? Preguntó Lyra, su voz firme pero ansiosa. Ella había estado entrenando para este momento toda su vida, pero la realidad de la situación la golpeaba con fuerza. Kale reunió a los miembros más valientes de su comunidad en una formación circular. Primero debemos asegurarnos de que todos estén armados y preparados. Lyra, tú y Drac lideraron un grupo para patrullar la zona. Debemos establecer un parámetro y detectar cualquier movimiento, ordeno, sintiendo que la responsabilidad del futuro de su especie pasaba sobre sus hombres. Drac frunció el seno. ¿Y nos atacan antes de que podamos prepararnos? No podemos dejar que nos sorprendan.
Su escepticismo era evidente y otros también comenzaban a murmurar con nerviosismo. Debemos tener fe en nuestra fuerza y en nuestros instintos, respondió Cale, con una determinación renovada. Si nos mantenemos unidos, podemos resistir. Cada uno de ustedes tiene un papel que desempeñar. Mientras el grupo se dispersaba para cumplir con sus tareas, Lyra se acercó a Cale. Sus ojos brillaban con una mezcla de admiración y preocupación. ¿Realmente crees que tenemos una oportunidad? Los humanos son implacables. Si no creemos en nosotros mismos, hemos perdido antes de empezar, lo respondió Cale, recordando las enseñanzas de sus ancestros sobre la lucha y la resistencia. En el campamento humano, Javier se preparaba junto a su equipo. La adrenalina corría por sus venas mientras cargaban sus armas. Vamos a mostrarles quién son los verdaderos depredadores, dijo, su voz llena de rencor y deseo de venganza. Un compañero cazador, Marco, miró a Javier con preocupación. ¿Y nos encontramos con hasta lo que podemos manjar? Hemos oído historias. Esos seres son más fuertes de lo que parecen. No hables así, gritó Javier, la rabia surgiendo dentro de él. Tuve que ver cómo mataron a mi hermano. No voy a dejar que eso quede sin respuesta. Mientras los humanos se preparaban para avanzar, la tensión aumentaba en ambos lados. Cale tomó un momento para observar el bosque que rodeaba su hogar, sus árboles altos y la bioluminiscencia que iluminaba su camino. Era un lugar hermoso y lleno de vida, pero pronto podría convertirse en un campo de batalla. Lyra regresó después de patrullar un área cercano y se acercó a Cale con una expresión preocupada. He visto huellas frescas. Ellos están cerca. Cale asintió, sintiendo que el tiempo se estaba acabando. Necesitamos estar listos. Reunimos a todos en el claro central. Será allí donde defenderemos nuestro hogar. Los alienígenas comenzaron a congregarse en el claro, sus rostros marcados por la ansiedad pero también por una creciente determinación. Cale se colocó al frente, levantando su lanza en señal de unidad. Hoy luchamos no solo por nosotros, sino por todos los que vendrán después de nosotros, proclamó Cale. Este es nuestro hogar y no dejaremos que nos lo arrebatan. Mientras hablaba, Javier y su equipo avanzaban hacia el claro, siguiendo las huellas que habían dejado los alienígenas. La emoción del momento lo llenaba de energía. Podía sentir el pulso del peligro en el aire. Estamos cerca, susurró Javier a Marco mientras se acercaban cautelosamente al lugar de reunión alienígena. Preparat. El grupo humano se detuvo al borde del claro y miraron hacia el centro donde los alienígenas se habían reunido. Cale se dio cuenta de que algo no estaba bien. La atmósfera estaba cargada y el aire vibraba con tensión. Están aquí, dijo Lyra en voz baja, su mirada fija en la dirección de donde venía el sonido de pasos. Javier levantó su arma, listo para atacar, pero antes de que pudiera disparar, un grito resonó en el claro. Era un grito de batalla alienígena, una mezcla de dolor y desafío. Cale sintió como la adrenalina recorría su cuerpo al ver los humanos emergiendo entre los árboles. Preparense. Gritó, levantando su lanza hacia el cielo. El momento decisivo había llegado. Ambas partes estaban a punto de chocar en un enfrentamiento que cambiaría sus vidas para siempre. La lucha por la supervivencia había comenzado, y nadie podía predecir quién saldría victorioso de esa noche oscura y peligrosa. La tensión en el claro alcanzó un punto crítico. Los alienígenas se prepararon para la confrontación, formando una línea defensiva, mientras que los humanos se situaban al otro lado, rifles apuntados y rostros decaídos.
Que podía sentir el latido de su corazón resonando en sus oídos, no había vuelta atrás. Los gritos resonaron en el aire mientras los alienígenas se preparaban para el enfrentamiento. Kale, con su lanza alzada, se colocó al frente de su grupo, tratando de infundir valor en sus compañeros. Lyra se posicionó a su lado, su mirada fija en los humanos que emergen entre los árboles. El aire estaba cargado de tensión. Todos sabían que el momento había llegado. Javier, al otro lado del claro, observó a los alienígenas con una mezcla de rabia y determinación. Apuntan y disparan, gritó a su equipo, y los cazadores levantaron sus armas, listos para abrir fuego. Sin embargo, en el último instante, un pensamiento cruzó por la mente de Javier, que pasaría si mataban a seres que podían ser más que bestias? Pero la duda fue rápidamente ahogada por el deseo de venganza. Ahora, ordinó, y una lluvia de energía iluminó el claro. Los disparos atravesaron la oscuridad, y Kale gritó, esquivad. Los alienígenas se dispersaron rápidamente. Algunos corrieron detrás de los árboles bioluminescentes, mientras otros se lanzaron hacia adelante, utilizando su agilidad para evitar los disparos. Kale se movía ágilmente entre las sombras, su mente trabajando a 1000 por hora mientras buscaba una forma de contrarrestar el ataque humano. Lyra tomó la delantera, corriendo hacia un grupo de cazadores que intentaban reubicarse. Con un grito de guerra, se lanzó sobre ellos, su lanza brillando con la luz del claro. Logró desarmar a uno de ellos, pero el segundo cazador no tardó en reaccionar y disparó su arma. El rayo de energía pasó cerca de ella, quemando una parte del árbol detrás. Lyra sintió como la adrenalina corría por sus venas. La lucha era real y feroz. No nos rendiremos, gritó mientras atacaba de nuevo. Mientras tanto, Kale estaba en una posición más elevada, observando el caos que se desarrollaba a su alrededor. Vio a Drac tratando de contener a un par de cazadores que se habían acercado demasiado a su posición. Drac, ten cuidado, gritó Kale, pero ya era demasiado tarde. Un disparo impactó cerca de Drac, haciéndolo tambalear. Resist, le gritaron desde el grupo alienígena. Drac se afirmó y contraatacó con fuerza. Él también había sido guerrero en su juventud y no estaba dispuesto a dejarse vencer tan fácilmente. En el campamento humano, la estrategia de Javier comenzó a desmoronarse. Los alienígenas no eran las criaturas débiles que había imaginado. Eran fuertes y astutos, capaces de moverse con rapidez en su terreno conocido. Retirarnos hacia la derecha. Formen una línea, ordenó Javier. El caos reinaba en ambos lados mientras los disparos resonaban y los gritos llenaban el aire. Kale sintió que cada segundo contaba, necesitaba encontrar una manera de cambiar el rumbo de la batalla. Con un movimiento decidido, decidió utilizar el entorno a su favor. Atrás. Cambiemos de táctica, gritó Kale a su gente. Formen un círculo y utilicen las trampas que hemos preparado. Lyra comprendió inmediatamente lo que quería hacer. No solo estaban luchando contra humanos, sino también contra las circunstancias. Se movió rápidamente para ayudar a organizar a los demás. En pocos momentos, los alienígenas comenzaron a formar un perímetro alrededor del claro. Javier observó cómo los alienígenas se reagruparon y formaron un círculo defensivo. No podemos permitir que hagan eso. Sigan disparando. Ordenó con urgencia. Pero algo en su interior le decía que estaban perdiendo la ventaja. Mientras tanto, Drac logró deshacerse del cazador que lo había atacado y ahora se unía a Lyra y Kale en el centro del círculo formado por sus compañeros.
Si logramos hacerlos retroceder hacia los trampos, podremos ganar tiempo. Sugiero drac con voz firme. Que licencio. Necesitamos atraerlos a la trampa, dijo. Lira, tu y drac ocupan positions en los flancos. Yo me encargo de atraer su atención. ¿Cómo piensas hacerlo? Preguntó Lira, preocupada por la seguridad de Kale. Confiad en mí, respondió él con determinación. Con un último vistazo al campo de batalla, Kale se lanzó hacia adelante, moviéndose con agilidad entre los árboles mientras llamaba la atención de los humanos. Venganza. Venganza por lo que han hecho, gritó a pleno pulmón, buscando provocar a sus enemigos. Javier sintió una mezcla de rabia y confusión al escuchar las palabras de Kale. Disparan. No digan que se escapen. Gritó mientras apuntaba su rifle hacia la figura alienígena que se movía rápidamente. La atención de los cazadores se centró en Kale, quien danzaba entre los árboles como un espectro. Justo como él lo había planeado, Javier y su equipo comenzaron a perseguirlo sin darse cuenta del peligro que les esperaba. Ahora, murmuró Lira mientras observaba cómo los cazadores comenzaban a separarse del grupo principal. Con un gesto rápido, hizo una señal a Drac, quien se posicionó junto a ella. Atragamos hacia los trampos. Gritó Kale desde la distancia mientras continuaba moviéndose ágilmente. Los alienígenas comenzaron a empujar hacia adelante en un esfuerzo por forzar a los humanos hacia las trampas ocultas entre los arbustos y árboles. El plan estaba funcionando. La tensión aumentaba mientras ambos grupos se enfrentaban cara a cara. De repente, uno de los cazadores pisó una trampa camuflada. Un mecanismo activado hizo que una red se desplegara rápidamente alrededor de él, atrapándolo. Mierda, exclamó mientras intentaba liberarse. SOS, gritó Lira emocionada. El impulso había cambiado. Ahora era el turno de los alienígenas para atacar. Los cazadores restantes comenzaron a retroceder rápidamente mientras Kale y Lira se lanzaban hacia adelante con sus lanzas listos para atacar. Drac aprovechó la confusión para atacar desde un flanco inesperado. La batalla se intensificaba. Cada lado luchaba con todas sus fuerzas mientras el destino de Arcanis pendía de un hilo. La determinación brillaba en los ojos de los alienígenas mientras luchaban por su hogar y sus vidas. Pero en medio del caos, Javier sintió que algo profundo comenzaba a cambiar dentro de él. A medida que veía la violencia de esos seres que había considerado enemigos, empezó a cuestionar si realmente eran tan diferentes entre sí. Las balas volaban y las lanzas chocaban mientras ambos lados luchaban por sobrevivir en una noche que prometía ser decisiva para todos ellos. La lucha apenas comenzaba, y cada uno sabía que el desenlace estaba mucho más allá de lo que podría haberse imaginado inicialmente. La batalla se intensificaba con cada segundo que pasaba. El claro, antes tranquilo, se había transformado en un caos lleno de gritos, disparos y el sonido de las lanzas cortando el aire. Kale se movía con rapidez, buscando abrirse camino entre los cazadores humanos mientras intentaba mantener a su grupo cohesionado. La red que había atrapado a uno de los cazadores había creado una pequeña ventaja, pero no sería suficiente si no lograban mantener la prisión. Lira estaba en el centro del enfrentamiento, luchando valientemente contra dos cazadores que intentaban flanquearla. Con un movimiento ágil, desvió un disparo y contraatacó con su lanza, derribando a uno de ellos. No se detengan. Sigan luchando. Gritó mientras mantenía la mirada fija en su oponente. Drac, que había estado cubriendo su flanco, sufrió un golpe en el hombro. Mientras caía al suelo, sintió como la ira lo invadía. Se puso de pie rápidamente, decidido a no dejar que eso lo detuviera. No les dejaremos ganar.
Regio mientras lanzaba un proyectil improvisado hacia un grupo de cazadores que se acercaban al otro lado del claro, Javier Sencha que el chaos lo consumía. Había visto a varios de sus compañeros caer en las trampas, y sencha la presión de la batalla sobre él. Fermen filas. No se separen. Gritó, tratando de recuperar el control sobre su equipo. Sin embargo, algo en su interior comenzaba a cambiar. La ferocidad de los alienígenas lo sorprendía. No eran simplemente bestias. Había inteligencia en sus movimientos, una estrategia en su lucha. Javier recordaba las historias sobre la humanidad y su capacidad para adaptarse y superar adversidades. ¿Era posible que esos seres fueran también capaces de lo mismo? Mientras tanto, que él había logrado echar a varios cazadores hacia una trampa más profunda en el bosque. Atraganlos aquí. Gritó a Lyra y Drac, señalando con la mano hacia un área donde la vegetación era más densa. Lyra asintió, comprendiendo el plan de Kale. Drac. Cubrinos. Dijo mientras se lanzaba hacia adelante, tratando de atraer a más cazadores hacia la trampa. Drac se colocó entre Lyra y los cazadores, levantando su lanza para bloquear un disparo que venía en su dirección. El fuego cruzado se intensificó. Los alienígenas comenzaron a usar su agilidad y conocimiento del terreno para maniobrar entre los árboles bioluminescentes y las sombras, mientras los humanos luchaban por mantener su formación. Javier observó cómo Lyra se movía con gracia y destreza entre los árboles, intentando burlar a sus compañeros cazadores. No podemos dejar que se escapen, gritó a su equipo mientras tomaba una decisión. Voy tras ella. Sin embargo, cuando Javier comenzó a seguirla, sintió una punzada de duda. ¿Qué pasaría si atrapaba a esa guerrera? ¿La mataría? En ese momento, sintió un tirón en su conciencia. Sabía que no podían seguir así, y esa lucha estaba llevando a ambos lados al borde de la destrucción. Kale y Lyra finalmente lograron llevar a varios cazadores hacia la trampa oculta. Cuando uno de ellos cayó en ella, la red se expandió con fuerza, atrapándolo entre sus hilos. Ahora, gritó Kale mientras él y Lyra lanzaban un ataque coordinado hacia los cazadores que aún permanecían en pie. La lucha se tornaba feroz. Ambos grupos luchaban con todo lo que tenían. Kale vio como uno de sus compañeros que bajo el fuego humano y la rabia lo invadió. Era consciente de que cada caída significaba una pérdida irrecuperable para su comunidad. Mientras tanto, Javier logró alcanzar a Lyra en medio del caos. Sin pensar en lo que hacía, levantó su arma y apuntó hacia ella. Pero en lugar de disparar, se detuvo. En ese instante, sus miradas se encontraron y Javier sintió como un torrente de emociones lo abrumaba. Esa joven guerrera no era solo una bestia, era un ser vivo luchando por su hogar, igual que él. Baja el arma. Gritó Lyra al ver la vacilación en los ojos de Javier. No tenemos por qué seguir así. Javier dio un paso atrás, sintiendo como el peso de la batalla comenzaba a cambiar para él. ¿Por qué luchamos realmente? Preguntó, su voz temblorosa. ¿Y es esto lo que queremos ser? Esa pregunta resonó en él como un eco. Lyra aprovechó ese momento para avanzar y desarmarlo con un movimiento rápido de su lanza. No eres mi enemigo. No somos enemigos, exclamó mientras lo hacía caer al suelo. Mientras tanto, Drac se encontraba luchando junto a Kale contra varios cazadores que intentaban flanquearlos. Con cada ataque, sentía que el tiempo se dilataba. Sabía que debían actuar rápidamente antes de que la situación se volviera insostenible. Drac. A la derecha. Gritó Kale mientras esquivaba un disparo y contraatacaba utilizando su lanza con precisión.
Dracacincio y se lanzó hacia el lado derecho del claro, donde varios cazadores trataban de reagruparse. La batalla continuaba con una violencia implacable. El eco de las explosiones resonaba a través del bosque mientras los alienígenas luchaban por sobrevivir. Pero en medio del caos, Javier tuvo una revelación. No quería ser parte de esta carnicería. Con una decisión firme, se levantó y gritó, alto, deténganse, no más lucha. Su voz resonó en el aire, interrumpiendo momentáneamente el ruido del combate. Los alienígenas y humanos se detuvieron, sorprendidos por la súbita declaración. Kale miró a Javier con incredulidad mientras Lyra mantenía su lanza lista para cualquier eventualidad. ¿Qué estás diciendo? Preguntó Kale, sin poder creer lo que escuchaba. Ya hemos perdido demasiado. Continuó Javier, su voz llena de emoción. Esto no es lo que somos. No podemos continuar así. Los cazadores comenzaron a murmurar entre ellos, algunos dudando de seguir adelante con la lucha. Javier sintió que podía ver una chispa de comprensión en sus rostros. Tal vez todos estaban cansados de la guerra. Kale respiró profundamente, sintiendo el peso de la decisión ante él. Si paramos ahora, ¿qué pasará después? Preguntó. Javier tomó un paso adelante, dejando caer su arma al suelo. Tal vez podamos encontrar una manera de coexistir, sugirió con esperanza. La tensión era palpable mientras ambos grupos contemplaban la posibilidad de un futuro diferente. La batalla había sido intensa y dolorosa, pero quizás había una salida si ambos lados estaban dispuestos a escuchar y aprender. Kale miró a su gente, luego a Javier y a sus compañeros humanos. Si realmente son de tener esto, debemos hablar, dijo finalmente. La batalla había llegado a un punto crítico. Ahora dependía de ellos decidir si continuar o encontrar un camino hacia adelante juntos. El claro se había convertido en un campo de tensión, donde el aire estaba cargado de incertidumbre. Los gritos y disparos habían cesado, y un silencio incómodo se instaló entre los dos grupos. Kale miró a Javier, su mente procesando la posible implicación de lo que acababa de proponer. ¿Hablas en serios? Preguntó, su voz llena de escepticismo. Sí, respondió Javier, mirando a su alrededor, consciente de que la decisión que tomaron cambiaría el rumbo de sus vidas. No podemos seguir así. La lucha solo traerá más dolor y muerte. Tal vez haya una forma de entendernos. Lyra, todavía con su lanza en mano, observaba con cautela a Javier, sintiendo que había en sus palabras una sinceridad inusual. ¿Qué sugieres? Preguntó, su voz firme pero curiosa. Podemos sentarnos y hablar, dijo Javier, dando un paso hacia adelante. Ambos hemos sufrido pérdidas. Tal vez podamos encontrar un camino que nos permita coexistir. Drac, que había estado escuchando en silencio, levantó una ceja. ¿Y qué te hace pensar que podemos confiar en ellos? Cuestionó, señalando a los humanos. Han venido a cazar y matar. Lo sé, respondió Javier, sintiéndose vulnerable al ser confrontado. Pero también hemos sido arrastrados por el odio y la venganza. No quiero ser parte de esto. Quiero que mi hermano muera con honor y no en una batalla sin sentido. Kale sintió la intensidad del momento. Miró a su grupo. Muchos de ellos tenían expresiones de confusión y duda. Si vamos a hablar, debemos hacerlo sin armas, dijo finalmente Kale, buscando un terreno común. Quiero creer que hay una salida a esto. Los cazadores humanos comenzaron a murmurar entre ellos, algunos mostrando señales de desconfianza mientras otros parecían reconsiderar su postura. Javier levantó la mano. Si quieren hablar, dejaremos nuestras armas aquí, dijo, señalando su rifle en el suelo.
Con un gesto decidido, Javier se erradillo y dejó caer su arma, seguido por otros miembros de su equipo. La acción resonó en el aire. Era un primer paso hacia una posible paz. Kale miró a Lyra y Drac, quien se mostraba escéptico pero finalmente sintió con resignación. Está bien, dijo Kale. Bajemos nuestras armas también. Con eso, los alienígenas comenzaron a dejar sus lanzas y otros instrumentos de combate en el suelo. El ambiente se tornó menos hostil, aunque la tensión seguía flotando en el aire. Ahora, ¿qué hacemos? Preguntó Drac, todavía con dudas en su mirada. Javier tomó un paso al frente hacia el centro del claro. Hablemos sobre lo que ha sucedido, propuso. Tal vez podamos encontrar un entendimiento. Mientras la oscuridad envolvía el claro, ambos grupos se sentaron en un círculo improvisado, mirando con desconfianza a sus antiguos enemigos. Kale tomó la palabra primero. Antes de esta noche, éramos solo historias para ustedes, monstruos que debían ser cazados, dijo con voz reflexiva. Pero somos más que eso. Y nosotros no somos solo cazadores, intervino Javier, sintiendo que la conversación comenzaba a flor. Hemos perdido familiares y amigos por culpa de esta guerra sin sentido. Lyra miró a Javier con curiosidad. ¿Por qué deberíamos confiar en ustedes? ¿Qué nos asegura que no volverán a atacarnos cuando bajemos la guardia? Porque todos hemos perdido, contestó Javier con sinceridad. No quiero perder más gente. Quiero encontrar una manera de vivir en paz. El silencio reinaba en el claro mientras ambos grupos reflexionaban sobre las palabras de Javier. La promesa de un futuro diferente comenzaba a tomar forma, pero aún había muchas heridas por sanar. Drac rompió el silencio al hablar. ¿Cómo sabemos que esto no es solo una táctica para ganar tiempo? ¿Qué nos impide prepararnos para un nuevo ataque mientras hablamos? Podemos hacer un trato, sugirió Kale. Si ustedes nos prometen que no vendrán a cazar más, nosotros también nos comprometemos a no atacarlos. El murmullo comenzó nuevamente entre los humanos. Algunos parecían dudar, pero otros comenzaron a sentir lentamente con la cabeza. Era un paso pequeño pero significativo. Es un comienzo, dijo Javier, sintiendo que había algo de verdad en las palabras de Kale. Podemos trabajar juntos para establecer límites y encontrar maneras de coexistir. Lyra se inclinó hacia adelante, sintiendo que la conversación estaba tomando un rumbo inesperado. ¿Y cómo planean protegerse de nosotros? ¿Qué pasará si uno de ustedes decide romper este acuerdo? Kale asintió, comprendiendo las preocupaciones de Lyra. Podemos establecer un consejo común entre nuestros pueblos, sugirió. Un espacio donde podemos comunicarnos y resolver nuestros conflictos sin recurrir a la violencia. Esa idea resonó entre ambos grupos. Era una oportunidad para construir algo nuevo, una plataforma donde pudieran abordar sus problemas antes de que estos escalaran a la guerra. Podría funcionar, dijo Drac con cautela. Pero necesitamos reglas claras. De acuerdo, respondió Javier, sintiendo que la esperanza comenzaba a florecer en medio del desasosiego. Podemos trabajar juntos para definir esas reglas. La noche continuaba avanzando, y mientras los dos grupos comenzaban a hablar sobre cómo podría ser su nueva relación, una sensación de conexión surgía lentamente entre ellos. La lucha había sido feroz, pero ahora había una oportunidad para construir un futuro donde ambos pudieran coexistir. Mientras la luna iluminaba el claro con su luz platita, tanto Kale como Javier entendieron que esta era solo la primera conversación de muchas por venir. Había mucho trabajo por hacer, pero al menos esa noche habían dado el primer paso hacia algo más grande que ellos mismos, una posibilidad de paz y entendimiento
en un mundo lleno de chaos y dolor. El claro seguía iluminado por la luz de la luna, y la atmósfera, antes cargada de tensión y enfrentamiento, había comenzado a transformarse en un espacio de diálogo y esperanza. Ambos grupos se centraron en círculo, sus miradas ahora llenas de curiosidad y un nuevo sentido de propósito. Kale y Javier estaban al frente, junto a Lyra y Drac, quienes observaban con atención a sus compañeros. Bueno, ahora que hemos decidido establecer un diálogo, ¿cuáles son nuestras prioridades? Preguntó Kale, su voz resonando con la determinación de un líder que busca un futuro mejor. Debemos definir claramente nuestros límites y cómo proteger a nuestras comunidades. Podemos empezar por compartir información sobre nuestros territorios, sugirió Javier. Si entendemos mejor dónde están nuestros límites y qué áreas son sagradas para cada uno, será más fácil evitar conflictos. Drac frunció el seno. Pero eso no es suficiente. Necesitamos un plan para enfrentar a quienes pueden no estar de acuerdo con este acuerdo. Siempre habrá extremistas en ambos lados que preferirían luchar que dialogar. ¿Y qué propones? Preguntó Lyra, interesada en escuchar las ideas de Drac. Podríamos crear un grupo de vigilancia, respondió Drac. Un equipo compuesto tanto por humanos como por alienígenas que se encargue de monitorear nuestras fronteras y responder rápidamente ante cualquier ataque o provocación. Eso podría funcionar, concedió Kale. Pero también necesitamos un espacio donde podamos reunirnos regularmente para resolver nuestros problemas antes de que se conviertan en conflictos. Javier sintió. Podemos establecer un consejo interétnico que se reúna mensualmente. Este consejo podría estar compuesto por representantes de ambas comunidades, y así podremos discutir cualquier tema que surja. Lyra sonrió, sintiendo que estaban avanzando hacia algo concreto. También sería importante intercambiar conocimientos sobre nuestras culturas y tradiciones. De esa manera, podremos entendernos mejor y aprender a respetar nuestras diferencias. La conversación fluyó con más facilidad mientras ambos grupos compartían sus historias y experiencias. Había una mezcla de escepticismo y esperanza en el aire. Cada uno sabía que el camino hacia la paz no sería fácil, pero al menos habían dado el primer paso. Quiero compartir algo, dijo Javier, rompiendo el silencio que había seguido a sus últimas palabras. Se sentó un poco más erguido, su mirada seria. Nosotros, los humanos, hemos cometido errores graves en el pasado. La avaricia y la necesidad de poder nos han llevado a guerras innecesarias. No quiero que eso vuelva a suceder. Quiero aprender de ustedes. Los alienígenas lo miraron con sorpresa. La vulnerabilidad en su voz era palpable, y eso resonó profundamente en Kale. Nosotros también hemos sido culpables de actuar desde el miedo, admitió. Hemos luchado para proteger lo que es nuestro, pero ahora veo que eso solo nos ha llevado a más pérdida. El diálogo continuó fluyendo mientras ambos grupos compartían sus aspiraciones, temores y esperanzas para el futuro. La noche avanzaba y, con cada palabra, las barreras que los habían separado comenzaban a desvanecerse. De repente, un ruido rompió la tranquilidad del claro. Un crujido entre los árboles hizo que todos se detuvieran. Los rostros se volvieron hacia la dirección del sonido. La tensión volvió a surgir mientras todos esperaban lo peor. ¿Fue uno de ellos? Preguntó Marco, un cazador humano que había estado escuchando con atención. Su cuerpo estaba tenso, listo para actuar. No lo sé, respondió Kale. Su instinto lo decía que debían estar preparados para cualquier eventualidad. Pero debemos revisar. Lyra se levantó rápidamente, su lanza en mano. Voy contigo, dijo mientras se dirigían hacia el origen del sonido.
Que licencio y ambos comenzaron a moverse cautelosamente hacia los árboles más densos que rodeaban el claro. Javier así quedó en el centro con el resto del grupo, sintiendo como la tensión aumentaba nuevamente. Mientras avanzaban entre los árboles bioluminescentes, Lira y Kale así comunicaban en murmullos, preparados para cualquier cosa. De repente, vieron una figura salir entre las sombras. Era un joven alienígena, visiblemente asustado. ¿Qué haces aquí? Preguntó Kale con preocupación. ¿Deberías estar en el asentamiento? Vine a buscarte, respondió el joven con voz temblorosa. He visto a varios cazadores acercándose desde el norte. Están armados. El corazón de Kale se aceleró al escuchar esas palabras. Regresemos. Ordinó mientras se daba la vuelta rápidamente hacia el claro. Lira los siguió de cerca. Una sensación de urgencia los empujaba a actuar. Cuando llegaron al claro, encontraron a Javier y los demás visiblemente inquietos. Hey humanos armados viniendo hacia aquí, gritó Kale, su voz resonando con la adrenalina del momento. Javier se puso serios al escuchar las palabras de Kale. ¿Cuántos son? No lo sé, respondió Lira, recuperando el aliento. Pero vienen rápidamente. El grupo humano comenzó a prepararse nuevamente para la batalla, armados con rifles y otros equipos. Sin embargo, Javier se detuvo y levantó una mano. No más. La noche se extendía sobre el claro, donde los grupos alienígenas y humanos compartían un momento de reflexión y diálogo. La tensión que había definido la batalla se había transformado en un intercambio de ideas y esperanzas. Kale y Javier se encontraban al frente, liderando las conversaciones que empezaban a cimentar los cimientos de una nueva relación. Entonces, ¿cómo estructuraremos este consejo? Preguntó Lira, su voz llena de curiosidad. ¿Qué tipo de problemas esperamos resolver aquí? Podemos empezar por definir un protocolo para asegurar la seguridad de ambos grupos, sugirió Kale. Si alguno de nosotros siente que hay una amenaza, podemos acudir al consejo antes de actuar. Eso suena razonable, respondió Javier. Pero también necesitamos un sistema de comunicación efectivo. No podemos permitir que los malentendidos nos lleven nuevamente a la guerra. El grupo humano asintió, y algunos comenzaron a compartir ideas sobre cómo establecer un canal de comunicación. La conversación se volvió colaborativa, y poco a poco comenzaron a delinear un conjunto de reglas básicas para su coexistencia. Mientras hablaban, el ambiente se fue relajando. Los rostros tensos comenzaron a mostrar signos de esperanza, y las miradas se volvieron más cálidas. Lira y Drac, aunque inicialmente escépticos, empezaron a ver el valor en el diálogo. ¿Y qué pasa con los jóvenes de nuestras comunidades? Preguntó Drac, recordando a los más jóvenes que habían estado entrenando para la guerra. Necesitamos asegurarnos de que no son arrastrados por el odio que hemos cultivado. Podemos organizar encuentros entre nuestros jóvenes, propuso Lira, sintiendo que podrían construir un futuro diferente. Si pueden conocerse y entenderse desde una edad temprana, eso podría cambiar la narrativa. Javier sonrió ante esa idea. Eso sería fantástico. Nuestros jóvenes aprenderían unos de otros y podrían ver que no somos tan diferentes después de todo. Con cada idea compartida, la atmósfera en el claro se tornaba más positiva. La luz de la luna iluminaba sus rostros, reflejando la transformación que estaba ocurriendo en sus corazones. Pero en medio de esta nueva esperanza, había un trasfondo palpable de preocupación. ¿Y qué haremos si alguna facción rebelde decide ignorar este acuerdo? Preguntó uno de los cazadores humanos, su voz llena de escepticismo. Kale tomó una respiración profunda, sintiendo la presión de la situación. Si eso sucede,
Debemos estar preparados para dejar de lado nuestras diferencias y enfrentarlos juntos, dijo con determinación. No podemos permitir que algunos arruinen lo que hemos comenzado aquí. Javier sintió con fuerza. Eso significa que debemos entrenar juntos también. Aprender a luchar codo a codo si alguna vez nos encontramos en peligro. El grupo comenzó a discutir cómo podrían implementar entrenamientos conjuntos, creando un sentido de unidad en lugar del conflicto. Las palabras fluyeron con entusiasmo. Era evidente que todos querían hacer que esto funcionara. Mientras hablaban, Kale sintió una conexión más profunda con Javier y su grupo. Habían pasado de ser enemigos mortales a compañeros en busca de un futuro compartido. Sin embargo, aún había un desafío que no podrían ignorar. Lyra interrumpió el diálogo. Su mirada seria. Necesitamos ser claros sobre nuestras intenciones. Esta es una oportunidad para cambiar las cosas, pero debemos comprometernos realmente a no dejarnos llevar por el miedo o el rencor. Eso es cierto, agregó Kale. Cada uno de nosotros debe aceptar que esto requiere esfuerzo y sacrificio de ambas partes. Javier sintió un nudo en el estómago al recordar lo que había llevado a esta situación en primer lugar. No puedo prometer que no habrá desacuerdos, admitió con sinceridad. Pero permito que haré todo lo posible para buscar soluciones pacíficas. Un murmullo de acuerdo resonó entre los presentes. La idea de mantener la paz y trabajar juntos resonaba profundamente en cada uno de ellos. La conversación continuó durante horas, pero todos sabían que lo más importante no era solo lo que decían en ese momento, era como llevarían esas palabras a la acción en el futuro. A medida que la noche avanzaba y las estrellas brillaban intensamente sobre ellos, Kale se dio cuenta de que había comenzado un cambio monumental. La lucha había sido feroz, pero ahora estaban escribiendo una nueva historia. Una historia donde ambos grupos podrían aprender a coexistir. Finalmente, cuando la luna alcanzó su punto más alto en el cielo, Kale miró a Javier y dijo: Este es solo el comienzo. Juntos podemos cambiar el caso de nuestras historias. Javier sonrió, sintiendo un renovado sentido de propósito. Sí, juntos podemos construir algo mejor. Con esas palabras resonando en el aire, ambos grupos se comprometieron a seguir adelante con su plan, no solo como guerreros, sino como aliados en la búsqueda de un futuro en paz. La batalla había terminado, pero su lucha por la coexistencia apenas comenzaba, llena de desafíos y oportunidades por igual. La luna brillaba intensamente sobre el claro, creando un ambiente casi mágico mientras Kale, Javier, Lyra, Drac y sus grupos discutían fervientemente sobre cómo avanzar. Sin embargo, la paz que habían comenzado a construir estaba a punto de ser desafiada. De repente, un ruido ensordecido resonó en el bosque, interrumpiendo la conversación. Un grupo de cazadores humanos había irrumpido en el claro, liderados por un hombre robusto y decidido que miraba con desdén a los alienígenas. Deténganse. No pueden hacer esto, gritó, apuntando su arma hacia Kale y los demás. El ambiente se tornó tenso nuevamente. Los rostros se llenaron de preocupación y miedo. La aparente unión que habían forjado estaba amenazada por la llegada de aquellos que no compartían su deseo de paz. Bajen las armas, ordenó Javier, tratando de calmar la situación. Estamos aquí para hablar, no para pelear. El líder del grupo humano, un cazador conocido como Rufus, despreció las palabras de Javier. ¿Hablar? ¿Con esos monstruos? Ellos son la razón por la que hemos perdido tanto. Son seres despiadados que deben ser eliminados. Kale se adelantó, su mirada desafiante. No somos monstruos.
Nos hemos esforzado por encontrar una solución pacífica. No es necesario que esto se convierta en otra batalla. Rufus dio un paso adelante, su expresión llena de rabia. ¿Solución pacífica? Ustedes mataron a nuestros hermanos. Nosotros no podemos permitir que sigan vivos. La tensión en el aire era palpable. Lira sintió como el miedo comenzaba a apoderarse de ella. Escuchinos. No quiero pelear más. Hemos sufrido demasiado, al igual que ustedes. Interrumpió, su voz llena de emoción. Silencio. Gritó Rufus, levantando su arma. No les creo. Solo son bestias disfrazadas. En ese momento, los corazones de todos se aceleraron. El peligro estaba presente nuevamente. Kale sintió que el tiempo se detenía. No desesperes. Gritó Kale, levantando las manos en señal de paz. No queremos más derramamiento de sangre. Pero Rufus no escuchó. En un movimiento rápido, disparó su arma hacia Kale. Sin embargo, en un instante pura adrenalina, Javier se lanzó hacia adelante, empujando a Kale fuera del camino justo a tiempo. El disparo impactó en el suelo, levantando tierra y escombros alrededor. El claro estalló en chaos nuevamente. Los cazadores comenzaron a disparar mientras los alienígenas buscaban refugio detrás de los árboles. Volved a la nave. Debemos proteger a nuestros compañeros. Ordinó Rufus, y sus hombres comenzaron a formarse en un círculo alrededor del claro. Esto no es lo que queríamos. Gritó Lira mientras luchaba contra el pánico que la invadía. No podemos dejarlos ganar. Kale se enderezó rápidamente, sintiendo una mezcla de furia y tristeza. Debemos luchar juntos. Exclamó mientras buscaba a Javier en medio del chaos. Javier se levantó del suelo y miró a Kale con determinación. No podemos permitir que esto continúe. Debemos mostrarles que estamos unidos. Ambos grupos comenzaron a organizarse. Los alienígenas y humanos que deseaban la paz se alinearon, listos para enfrentar la amenaza que representaban los cazadores rebeldes. Cuidando los heridos, ordenó Kale a los suyos mientras tomaba su lanza con firmeza. Este no es el final. Lucharemos por lo que hemos construido. Mientras los cazadores formaban un frente agresivo, Javier tomó una decisión. No más violencia. Si vamos a perder esto, que si luchando por la paz. Gritó mientras avanzaba hacia Rufus. Detente, Javier. Lo gritaron algunos de sus compañeros, pero él estaba decidido. Con valor y determinación, Javier se posicionó entre Rufus y Kale, levantando ambas manos en señal de alto. Soy responsable de esto. Alguien tiene que pagar por esta locura, soy yo, dijo con voz firme. Rufus miraba fijamente a Javier, confundido por su violencia. ¿Qué estás diciendo? Ellos son el enemigo. No son el enemigo, contestó Javier con sinceridad. Son seres vivos con historias y familias como nosotros. Si continuamos luchando así, solo perpetuaremos el ciclo de odio. Un silencio tenso llenó el claro mientras los cazadores dudaban ante las palabras de Javier. Era un momento decisivo. Cada uno tenía que decidir si seguir al líder o escuchar la voz de la razón. Kale vio como los hombres de Rufus comenzaban a vacilar. No somos enemigos, exclamó con fuerza. Hemos sufrido pérdidas como ustedes, y queremos trabajar juntos para encontrar una solución. En ese instante crucial, algo cambió en el aire. Algunos cazadores comenzaron a dudar, buscando en los rostros de sus compañeros alguna señal de apoyo. Finalmente, uno de ellos dio un paso al frente y bajó su arma. No quiero más muertes, dijo con voz temblorosa. Otros comenzaron a seguir su ejemplo. Poco a poco, varios cazadores bajaron sus armas.
Rufus moraba adenido mientras el chaos empezaba a transformarse en un diálogo inesperado. No pudo hacer esto, gritó con furia. Pero su voz fue ahogada por los murmullos de sus compañeros que comenzaban a reconsiderar su postura. Si podemos, respondió Javier mientras miraba a Rufus a los ojos. Y es hora de poner fin a esta locura. La tensión finalmente comenzó a disiparse cuando los cazadores decidieron dejar caer sus armas. El cambio era palpable. Lo que había comenzado como una batalla feroz ahora se transformaba en una oportunidad para la reconciliación. Rufus miró alrededor y sintió como su autoridad se desmoronaba. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, Lyra se acercó y habló con calma. La violencia no nos llevará a ningún lado. Aprendemos unos de otros antes de juzgarnos. Que la sintió y extendió la mano hacia Javier en señal de unidad. Si hay algo que hemos aprendido esta noche es que podemos ser más fuertes juntos. El claro es hilino de murmullos mientras los cazadores y alienígenas comenzaban a hablar entre ellos, reconociendo la humanidad dentro de cada uno. Con cada palabra compartida, las barreras se desvanecen. Finalmente, Rufus sintió que había perdido la batalla y dejó caer su arma al suelo, derrotado pero consciente que había llegado el momento de cambiar su perspectiva. Lo siento, dijo con voz baja, mirando a Javier y luego a Kale. Quizás he estado equivocado todo este tiempo. Con esas palabras resonando en el claro bajo la luz de la luna, el conflicto llegó a su fin. Habían enfrentado sus miedos y habían logrado algo extraordinario, transformar el odio en esperanza. A medida que la tensión se disipaba por completo, ambos grupos comenzaron a celebrar no solo la paz recién encontrada sino también el inicio de una nueva era. Una era donde humanos y alienígenas podrían coexistir y aprender unos de otros. Kale miró al cielo estrellado y sintió una profunda gratitud por lo que habían logrado juntos. Esto es solo el comienzo, dijo mientras sonría a Javier y Lyra. Juntos podemos construir un futuro mejor para todos. Y así lo hicieron, no solo sobrevivieron esa noche, sino que comenzaron a construir puentes entre sus comunidades, recordando siempre lo que habían aprendido. El verdadero poder reside en la unidad y el entendimiento mutuo.